Good morning. This is day 2 in Iceland. And I have arrived at the Gestastofa Visitor Center. I think Gestastofa is Visitor Center. It's just so hard to pronounce the names here. It's a overview or overpass or something of a very natural point here in Iceland. It's also called Thingvellar. Thingvellar is the name of the place that's called the Heart of Iceland. Heart of Iceland. Let's, if we go inside, we could look at what they have here. It's the national park. This overview of the place. Thingvellar National Park. Not Thingvellar, but Thingvellar. Beautiful. So actually the overview is outside, and this seems to be probably closed right now. Well, I can go through here, but because there is this little exhibition side, let me cover this first. And I'll go outside. This is the guide gave the entire history and geography of this location. This is why it's so important to have a guide when you come to places like this. Thingvellar National Park, not Thingvellar. Beautiful. Heart of Iceland. So if I do have time, I'll come back here to take a more detailed view of the place. Heart of Iceland. Thingvellar became the first site of merit in 2022 for its excellence in destination management, awarded by the Minister of Culture and Business Affairs. Okay, let's take a look. Your Iceland tour experts. I took a smaller van, so it's a very privately guided tour of the place. Boy, he's giving a detailed description of what it is all about. Nothing had happened there 900 years before that. Nothing. So something is going on. It's not only the climate changes, it's something underneath that is going on too. These eruptions could be going on and off for the next 100, 150 years. Really close to the airport, close to the road, 40 kilos from the capital, so anything can happen. But we're used to it. Because when people like you ask me, what should we do if there is a volcano that erupts right next to us? Should we run? And I'm like, what? Are you gonna run and miss out on all the fun? Get closer. Start barbecuing hot dogs. Party. Something like that. Yeah. Okay. But the Mid-Atlantic Ridge comes like a lays like this, and you see how the mountains are laying? They're all laying in the same direction as the Mid-Atlantic Ridge. So this part and this part and the Mid-Atlantic, they are the oldest part of Iceland. The middle, like, is newer. And active volcanoes. You see steam over there. The mountain behind that is an active volcano. This is an active volcano here too, right over there. And when I talk about an active volcano, it doesn't mean that it's erupting. It's just if it has done something in the last 10,000 years. So 10,000 years in geology is not a lot. No. And yeah. Okay. The movements of the tectonic, that is actually what is creating the openings. Because underneath there are maybe magma chambers filled with fire, and that is what when they move, then that creates opening for fire to come up, or hot water, geysers and things like that. So
Anyway, so there is a lot of description of the entire geographic area, including the active volcanoes. Isn't it interesting that he said that in geology and yeah, geology, so or volcanic terminologies, 10,000 years is nothing in geology. If anything happened 10,000 years, it's like active. So the volcanic eruptions in this location is more or less, it's considered active, although it happened 10,000 years ago. And this is all very natural, obviously not very populated, only the time when the tourists come here you see some people, otherwise it's probably a pretty deserted area. However, these smaller islands look very pretty, and this is a natural lake that you see here. This is all tourism locations. Kijk dit, hier, er zitten vliegjes in mijn gezicht. Yeah. Dobra, poďme pomaličky dole, až dole sa prejdeme. I mean, if you look at the structures and the formations, these are all lava resulting from the volcanic eruptions. Well, it says 10,000 is considered active, but you're not even supposed to get on there. There's no shoes here. You can't go over there because it's dangerous, not just for people having the risk of falling off of here, but also because some of these may be active or hot. We don't know. So he says that eruptions may happen anytime, anywhere on this island. Boy. Oh, and all those buildings that you see, I'm not sure if they're really like people living there, but it is quite possible that they are just for the tourists or for the tourist season. I bet you that this is probably not even anybody here during the winter months. My tourist fellow is also actually quite elderly, probably in his 70s, very active and giving us all these. The whole time he was talking for about an hour's drive from Reykjavik to this location. The names are all Icelandic and very hard to pronounce. I think this is one of the... I've always fun cities. Yeah, I don't think we've ever done quite different, isn't it? any hiking. An Icelandic boy running down here. What was an interesting thing? A fissure opens up is what he says here. Yeah, a fissure opens up. Oh boy. Yeah. So another interesting thing he was saying, what's your name? What's your name? Yeah, so I'm not sure if they really understand English, some of the local boys. They probably do, because I see a lot of the locals, they're all multilingual. You know, people here probably speaking more than one language, obviously. There is local Icelandic, probably Norwegian. I saw some people speaking French as well. So this is Europe, and many people actually speak different languages. One thing that actually the guide was actually cautioning us was being aware of the pickpockets. He says that unfortunately there are pickpockets who come here from, oh boy, yeah, look at this, oh boy, oh boy, oh boy, yes. I don't know if you want to call them pretty, but definitely very natural. Definitely very natural. Look at this beauty. Yeah.
Oh, he was saying, yeah, the pickpockets coming from Eastern Europe. And they actually have gangs of them people who come here to make money. And he was saying that, well, be very careful of the pickpockets. I don't know. I hope we don't run into them, but it's like a gang. And one has to be cautious and probably not walking alone or something. Yeah. Another information he gave is that there's a fissure taking place somewhere in the middle of the Iceland. But all these things actually don't happen overnight. It takes like many decades. And therefore, these events would take a very long time to happen if there was to be a breakup, God forbid, of the Iceland into two, resulting from that fissure taking place right now. So the accuracy of what I say probably could be found on different, they have these QR code that you go into the history and geography of the place to get the information. Yeah. And also, if one has time, this is why I always say that when we come to such places, we need more time to find out the history and geography. It's not like touch and go type of thing where you simply touch the place and says that I've seen it, but to really enjoy the context, the history as well as the geography, you really have to know well. And that requires a lot of, exploration, not on the spot, but prior to coming to places like this. Let me just translate and give a gist of what I have said so far in the last 12 minutes in English and to my own native language, Urdu. तो मैं कह ये रहा था कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो एक तो बहुत ही जियोग्राफिकली समझिए कि ये इम्पोर्टेंट जगह है चूँकि आइलैंड है और यहाँ पे वोल्केनो वगैरह होता रहता है। वो बता रहा था गाइड के 10,000 साल जो है इन जगहों के लिए समझा जाता है ये कि एक्टिव है अभी भी, अगर 10,000 साल पहले भी हुआ था कुछ तो वो अभी भी एक्टिव समझते हैं कि उसको है। और तकरीबन हर वक्त जो है कुछ न कुछ एक्टिविटी ज़मीन के नीचे सुभान अल्लाह होती रहती है। और वो ये लोग कहते हैं कि जो बाहर वाले आते हैं पूछते हैं कि जब कुछ होता है तो क्या आप यहाँ से भागेंगे कैसे, ये तो आइलैंड है, अगर वोल्केनो होता है। तो मजाक से कह रहा था कि यहाँ तो फिर बारबेक्यू करने का होना चाहिए उस वक्त, आपको निकलने की क्या ज़रूरत है, जबकि ये एक्चुअली जो वोल्केनो होता है तो बहुत ही ख़तरनाक होता है और हज़ारों फीट तक ऊपर आग और कोयला वगैरह गर्म निकलता है और लावा, तो बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो होता है। तो वो कह रहा था कि यहाँ रहने वाले कहाँ जाएंगे, ये तो हज़ारों साल से यहाँ पर लोग हैं और रह रहे हैं और एंजॉय कर। बहुत ही साफ़ सुथरी जगह माशाल्लाह, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं उस पॉइंट तक जाता हूँ फिर वापस आऊँगा वॉक करके। इस चीज़ को मैं आपसे बता दूँ कि इन जगहों पर आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ अच्छी हो, आप वॉक के काबिल हों और थकने का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हों जहन में कि भाई थक जाएंगे। तो 10-15 हज़ार 20,000 कदम रोज़ाना चलने के लिए अगर तैयार हैं तब आप एंजॉय कर लेंगे, वरना आप बस में बैठे रहें तो फिर कोई बात तो हुई नहीं। और मज़े की बात यह है कि जब आइएगा तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों में टूर गाइड्स होते हैं। ये अच्छा ख़ासा महंगा होता है। ये 6 दिनों का टूर तकरीबन
$3,000 کا ہے اور اس میں ہوٹل انکلوڈ ہوتا ہے ایک بندے کا $3,000 اس میں ہوٹل انکلوڈیڈ ہوتا ہے آپ کا پرائیویٹ روم وغیرہ وہ بڑے ڈیٹیلز ہیں اس میں سنوریز بوس اب بھائی ہاں لکھا تو ہے انگلش میں This is one of the most clearly visible boots at Thingvellar named after Saga A chief تو اپنے جو پرانے چیف اس علاقے کے رہے ہیں ان کے نام پہ یہ چیزیں بنتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں تو جب بھی ان جگہوں پر آتا ہوں اللہ اس لیے یاد آتا ہے کہ اس کا اونر جو ہے وہ واحد اللہ ہے اللہ صرف اس کا اونر ان تمام جگہوں کا انسان جو آتے ہیں وہ تو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں دنیا اور سب چیزوں کو آخر میں مٹ کے مٹی ہو جاتے ہیں چاہے وہ فرعون رہا ہو یا کوئی اور رہا ہو تو صرف اللہ ہے جو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہم اسی کے بندے ہیں اور یہ جب چیزیں نظر آتی ہیں تو اللہ کی شان اس کی پہچان نظر آتی ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جھنڈے اور یہ ملک ممالک وغیرہ جو بنے ہیں یہ سب جو ہیں وہ ایک خواب ہے آرٹیفیشل ہے اس لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بی بی حوا کی اولاد ہیں اور ہم سب بھائی بہن ہیں دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی اور ایک دوسرے کا یہ فیملی کا حصہ ہے اور یہ کہنا اور سوچنا کہ ہم کسی ملک کے ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر برتری رکھتے ہوں تو یہ ایک فضول خیال ہے یہ ایک وقت کی بربادی اور غلط خیال ہے چونکہ ہمارا مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہم کو اپنے زندگی کے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے نہ کہ کسی لیڈر یا کسی انسان کو دینا ہے تو ہم اگر اس طرح سے سوچ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں کسی کا خوف کسی کا کوئی روب اپنے اوپر نہیں پڑنا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیلی کاپٹر اوپر سے گزر رہی ہے اور وہ بھی جو ہے ایک بڑا ٹور دیتی ہے اس سارے آئی لینڈ کا سبحان اللہ جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چاروں طرف پانی ہے جناب عالی اور ایسا سمندر کہ ایک طرف یورپ ہے اور ایک طرف جو ہے سو وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ نارتھ امریکہ کینیڈا ہے تو یہ بہت وسیع اور بہت بڑا علاقہ ہے ہر طرح کے کیمریز ہر طرح کے گیجٹس ہر طرح کے کیا اس کو کہتے ہیں کہ ڈرونز لے کے لوگ چلتے ہیں میں نے ڈرون کا کبھی سوچا ہے مگر کبھی ہمت نہیں کہ میں نے اپنے بس خواہش کے لیے بناتا ہوں کوئی فالوورس یا سبسکرائبرس تو خیر دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مونیٹائز کرنا ہے یا کچھ بس سیلف ایجوکیشن اور اپنے سبسکرائبرس فیملی اور فرینڈس کے لیے جو ان جگہوں پہ نہیں آ سکتے دیکھنے کے لیے جو ہے شوقیہ بناتا ہوں ویڈیوز پوسٹ بھی کرتا ہوں یوٹیوب پہ کچھ نہیں بھی پوسٹ کیا ہے اور میں اس کو کہیں ایڈٹ وغیرہ نہیں کرتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل فوٹوگرافر شوقیہ ہے بس دیکھیں جناب آئسلینڈ So I'm going to stop here and hope you enjoyed the little educational video. Goodbye from Thingvellar National Park, Iceland, August 22nd, 2025.